everybody has been able to get the dose of caffeine, and now we can have discussions with renewed energy and vigor. We have a very interesting panel discussion coming up. It's on the pertinent topic of increasing agricultural yield. I'll introduce our moderator, Mr. Habib Saqib, for this panel discussion. Habib is the founder of FasalPay, Pakistan's first agri-fintech, aiming to increase farmers' profits through improved access to affordable agri-credit. He is also well known for the launch of Kushal Zamidar at Telenor, Pakistan's first digital agri-advisory service. So I'd like to invite him on stage, a round of applause for him, and then he'd be inviting the panelists for the discussions. Also, before we begin the discussions, a quick heads up. There will be a quiz question as well at the end of the discussion, and whoever answers correctly will get a small goodie bag. So remember to pay attention to the discussion. Over to Habib. Thank you. Assalamu alaikum and good morning, everyone. We've got all our panelists here, but before I request all of them to come on stage, just to give you a little bit of an overview, or rather the background of how this whole discussion started as a result of the first Agritech conference which happened here about a year or so ago. Could you please display the slide that we have? So this one picture actually shows the problem that we were trying to solve. Now, if you look at, so the gap, why do we want to fix our agriculture yields? What exactly is the gap or the issues that we're trying to address? Now, if you look at the graph on the left side, it's a good news and a bad news. The bad news is the gap between the blue bars and the light green bars, which represent our actual biological or agroecological potential. But you may not, look at it or consider it, realistic, because this is what the scientists have come up with, and the researchers from Ayub Agriculture Institute in Faisalabad who did this study in 2018 identified that our real biological potential of the 4 main crops that we grow is really, really high compared to what we are able to achieve at an average across the country. However, the good news is, gives us the optimism that this number could be increased, is the dark green bar in the middle. This is what our progressive farmers have been able to achieve. So this is very much possible. So, and the difference is so stark that a progressive farmer in the same agroecological zone, or probably in the same village or area, is able to take a much higher yield as compared to an average farmer. So as a part of the working group which was supposed to identify and come up with potential solutions to bridge this gap and help Pakistan at least reduce this loss worth about $50 billion annually, we came together and thanks to the collective wisdom and the expertise of the group, we identified 4 broad areas which actually result in this yield gap. The first and most important one is the lack of access to right information at the right time, be it weather or what to sow in a particular agroecological zone. I'm sure right now all of you or all of us rather have seen the kind of devastation or uncertain that is being caused by the uncertainty of weather. In Punjab, the rains have been really unexpected. None of the weather apps, local or international, were able to predict that this is going to rain and how much it's going to rain. There has been hailstorms which has, damaged the crops over the last 2 months or so. So the farmers are really, at the mercy of a number of factors. Farming is a risky business on its own, and the weather is now really exaggerating the risk for the farmers. The second one is lack of mechanization. We'll talk more about that. We've got a couple of agri-tech entrepreneurs who have a lot of experience in this area. Then availability of inputs and the right usage. So not only at times we don't have the right amount or the right type of input available, but how to use it is a big issue as well, which kind of overlaps with the
lack of access to right information, but this caused a significant impact on the yields. So we wanted to kind of identify it as one big core area. And the last one is lack of access to affordable credit and agri-insurance. This was separated into a separate vertical on which there would be a separate policy paper written. It's a different stream, and I think there's going to be a lot of discussion on that later in the day. So primarily to discuss the top three, it's my pleasure to introduce the panel, the panel to you. All four of them are or have been agri-tech entrepreneurs. First, I would like to invite Mr. Ehsan Bajwa, one of the directors of Farm Dynamics Pakistan. Bajwa Sahab, if you could please come on stage. And he's also a farmer, a progressive farmer. So we'll ask him for his recipe of success as a progressive farmer who has been able to take a much higher yield in the same area as compared to other farmers. Bajwa Sahab, please have a seat. The next one is Head of Digital Services, Syngenta, had been an entrepreneur before that. Mr. Tabish Mahmood, please come on stage. The third one is Ms. Rosina Saleha. She is the founder and CEO of Kalam Solutions, providing precision agriculture service, and she's got an amazing story to tell as well. And last but not the least, Mr. Ehtesham Ali Khan, who was previously with Bakhabar Kisan or Reap Agro, and he recently founded Smart Dealer Technologies, CEO of Smart Dealer Technologies, Mr. Ehtesham Ali Khan. Please join us on stage. Thank you so much. I'll come over here. So I think, we're all aligned on the issues which are affecting our farmers' yield. So my questions to you will be divided, or I would request you to answer them in two parts. The first of which is more about some of the low-hanging fruits, some of the things that you have done or seen happening in Pakistan right now, and all we need to do is, expand them or scale those solutions. And the second part, we'll discuss some of the more long-term policy measures where we could recommend a few things to the government and other policy institutes which could help us achieve the goal. The good news is that we've got a few people here from Ministry of Planning as well, who have been given this mandate by the Prime Minister to work on Green Revolution 2.0 program. So starting with you, Bajwa Sahab, based on your experience as a progressive farmer and one of the leaders of the biggest farm mechanization company, where do you see the implementation of mechanization services lacking in Pakistan that can really affect affecting the overall yields of the farmer? Bismillahirrahmanirrahim. I first of all thank Pakistan FinTech Network for having me here to talk to or to say my thoughts to wonderful people here. And then I thank you as well for hosting us. So I'm basically 23 years old farmer. By qualification, I'm BE Electrical from UET, graduated in '87. By career, I'm entrepreneur, and by profession and passion, I am now farmer. I started my farming career from a very remote area that is on Sindh-Punjab border. It's a so-called the hottest law and order-wise area in Pakistan. I had the opportunity to be there in early 20s, and what I found over the last 23 years as a farmer, it's no rocket science, but just a management. And it has prerequisites
that needs farmers' complete attention and resources. So if you have those, and anybody can perform very well. In the first year, I had no experience at all of farming, how to seed, how to prepare the land, and how to grow it, and then how to harvest. But I had passion, for example, from day one, and I left Islamabad. I was working here in the oil and gas sector, and I was assigned by the family to be there and take over the lands. So my passion was there probably from day one. And the first crop we did, having no experience at all, was at par with any good farmer of the area. So, and that was the first and very, very encouraging part of start of my farming life. And to date, no regrets at all. I still enjoy, I'm a second generation farmer. The third generation is very well hand in hand with us now working. But what I found is you have to be on top of the crop. You have to meet those prerequisites. You have to be resourceful. And on top of all is your attention to the crop. So if you do that, you have reasonably good mechanization, you have good irrigation, you can perform very well. Mechanization definitely has a big role. I won't talk much about irrigation because I know the next session is on irrigation, so I'll leave it to that. But mechanization is one thing that we had been focusing on other than irrigation, and that has a big role in agriculture, in productivity. We need to open up ourselves, open our minds, and see what's happening in the world. At the moment, I see as 23 years a farmer, our farming is a wasteful agriculture. It's not a useful agriculture. We start losing from seeds, and we keep on losing till we harvest, and we take our produce to the market or anywhere. So we lose or we waste 20 to 80% seeds because we don't have the delivery systems required to meet that plant population requirement of the area of acreage. And then we do waste a lot during the crop care. I could not quantify that so far, but we do waste a lot. And then on the harvesting side, it's a national figure quoted by our agriculture departments, our agriculture ministries, that we overall lose, including horticulture, 20 to 40%. We simply could not pick. So, and put all that produced with the hard work, with so much inputs, and we could not put in our pocket. If you talk of the grain side, we in the field we lose 10 to 15%, and that's all official figures. Why? Because we have very old technologies of combined harvesters or harvesting practices, and nobody paid attention. I just gave you just one example. We plant 22 million acres of wheat, and even if we don't go for 10%, we go for 7%, I think it's around 1.5 million acres that we waste in the fields. We cannot encash that. Why? Because we don't have the right machines, the right technologies, and nobody ever cared about it. In terms of tonnage, it's around 2 million tons every wheat crop we lose. And that's not to talk of the corn, rice, and other produces.
So I think if we are talking about productivity, and if we are determined to improve it or to secure it, then the best is to start in a reverse order. We bring in the technologies, we open up ourselves with the international market industries, and we bring up technologies which can really reap the hard work of the farmer. We have put everything there, the seeds, the fertilizers, the hard work and irrigation and everything. But at the end of the day, we cannot put all that in our pocket. So similarly, going back to the initial stage, which is planting. So we still are fixed with the kgs, 10 kgs, 50 kgs. Nobody tells from the extension department, from the universities, that we need to just fulfill the requirement of the plant population, which is whatever it may be. And if you, and if you work out the plant population required for any crop, you may save 20%. I just give you a few examples. We have a delivery system which can cater around 15-20 crops, starting from the smallest seed of sesame and going up to the peanut. So sesame, if you go to any seed company or any research department, they would say just put 2 kgs. Whereas we have fulfilled the requirement of the field by just 200 grams, right? Because we have a machine which can deliver seed by seed, and with the right geometry, raya or mustard is, people would say 1.5 kg to 2.5 kg. We have done with just 400 grams. Cotton, we did plant cotton of 500 acres this year. And the company who was working with us, they were insisting on putting 11 kg, 10 to 11 kg, and then they would go for thinning. But we insist on just going for 3.5 kg. By 11 kg means 135,000 plants, seeds, in the field, whereas you just require for seed 17 to 20,000, and for normal produce maybe 35,000 optimum. And look at the wastage we are doing in the field. So it's a game of mechanization on large scale, and that applies to every size of farmer. We are very prejudiced to the large farmer, which I think as a concept, as a spirit of agriculture, we are absolutely wrong. I am not weary to the small farmers, but small farmers always get benefit through trickle-down effect, through gravity. But you talk about to any international agency, to any local people, they will always talk, they will ignore the large farmers, where the biggest waste is at the large farming side. May it be water, may it be seeds, may it be fertilizers, any inputs. So the small farmer would always get benefit from the large farmer if he sees the mechanization happening around, if he sees the practices, and if he really sees the benefit out of those large farms. The influence doesn't travel from down to from top. It comes from top to bottom. So I think we need to secure our large farming first. I don't mean at all that we ignore the other part of the segments. No, they are part and parcel of it. But we have to strategize how we can take the trickle down effect
through the lowest part. So that's my humble learning so far, and I think everybody who has a focus on farming with personal interest, he won't disagree with that. Thank you very much. Thank you so much, Bajwa Sahab. I think you've raised a very critical point, and this is something that has always been debated, that who should be our focus, our top priority focus, the smallholder or, you know, farmers with a relatively larger area of land, and how can we, you know, introduce and influence best practices. So Tabish, I would like you to shed some light on the Centrigo initiative, and is it for all farmers, or is it focused on a particular segment of farmers? Why, and how are you making the difference? Thank you. Thank you very much, Habib bhai. Thank you. Thank you, Bajwa Sahab. I think, sorry, Bill, I think you're the only one who doesn't understand Urdu here. I'm not sure if there's anyone else, but I would try to keep this in Urdu, and maybe Sher Ali Dewana can maybe help translate this for you. So, Habib bhai, thank you for this question. Centrigo से पहले थोड़ा सा आई थिंक बात हुई अभी, बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया नदीम साहब ने. ही टॉक्ड अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बैक एंड की कुछ बातें की उन्होंने, कुछ लॉन्ग ऑन आइडियाज़ वैसे शॉर्ट ऑन कैपिटल की बात की. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. आई डोंट हैव एन एग्रोनॉमी बैकग्राउंड, आई एम नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट. तो apart from the fact कि my family has been doing agriculture, and I work with a company that has done agriculture for 200 years. So sorry if I don't make sense in what I say. But Centrigo का जो concept है जी, it is basically a phygital marketplace. Again, jargon नहीं use करना चाहता, but physical और digital का एक marketplace का concept है. चाइना में सिंजेंटा ने एक project किया था मैप के नाम से, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के नाम से, और पर्पज़ ये था कि एक्चुअल फार्म टू फोर्क में हम रियलाइजेशन किस तरह बना सकते हैं. तो आज के दिन में इट्स $3 अरब का, $3.1 बिलियन का बिजनेस. लेकिन जो बाजवा साहब ने बात की, जो अगर आप इसको थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखें तो फार्मिंग के अंदर इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, फिर देयर इज़ क्लाइमेट एंड देन देयर इज़ सॉइल. अगर आप इसको थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखें, चाइना में हमने ये किया कि हमने सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने 680 लोकेशंस पे जाके एक लोकल कम्युनिटी बिल्ड की, जहाँ पर हमने सिर्फ उसी एरिया में उसी एरिया में हमने फार्मर्स के साथ काम किया. तो सेंट्रिगो का जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना वाले कॉन्सेप्ट से बिल्ड हो रहा है. हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जहाँ पर बैठे एक सेंटर बनाएं फिजिकली. मैं किसी इंडिया की एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वहाँ पर किसी ने कहा, वाइल मैं एक डिजिटल बैकग्राउंड से हूँ एग्रीकल्चर के, कि एग्रीकल्चर जो भी आप कर लें स्टिल अ फिजिकल प्ले. तो व्हाट्सएप के ऊपर आप एक आम की पेटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो फिजिकली हमें बैठना पड़ा है जाके सब जगह पर, इवन दो इट्स अ फिजिटल प्ले. हम लोग वहाँ पर डिजिटल टूल्स भी ला रहे हैं, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस गाँव में हम जाके बैठें वहाँ पर हम लोग फार्मर्स की नॉट जस्ट यील्ड, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस. अभी तिल की बात हुई, सेसमी की बात हुई, तिली की बात हुई. आई थिंक हम लोग अभी काम करें, कुछ सैंपल्स भिजवा रहे हैं चाइना, बट अक्सर ये फीडबैक आता है कि इसमें एसिड की वैल्यू ज़्यादा है. तो वाइल वी कुड प्रोड्यूस मे बी 100% मोर इन टर्म्स ऑफ फील्ड, बट क्वालिटी के पैरामीटर्स को भी साथ रखना है. तो इसलिए लोकल कम्युनिटी में जाके फार्मर के पास बैठ के काम करना बहुत ज़रूरी है. अब कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट द लार्ज वर्सेस स्मॉल फार्मर, देखिए दिस is purely a strategy किस तरह से काम करते हैं. I mean it could work top to bottom, bottom to top also in some cases. जी, thank you. तो उसमें हमने भी एक सेंटर खोला नूरशा में, साहिवाल और काड़ा के बीच में. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ थे लोगों के. कुछ ने कहा कि इस एरिया में स्मॉल फार्मर बहुत हैं, कुछ ने कहा आपको दीपालपुर और काड़ा में बैठना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिद्दत है. बट हमारी टेक उस पर ये थी कि जहाँ पर जिद्दत नहीं है, जहाँ पर फार्मर्स ने अभी वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं की जो करनी चाहिए, शायद वहाँ पर हम ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट बना सकते हैं वर्सेस जहाँ पर फार्मर्स डिजिटली इनेबल्ड हैं, वहाँ पर आड़ती है, वहाँ पर इकोसिस्टम है, वहाँ पर फार्म टू फोर्क की चीज़ें चल रही हैं. तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिहाज से. हमने जनरली सेंट्रिगो के कॉन्सेप्ट में किया ये है कि हमने जोग्राफी उठाई है, क्रॉप देखी है, वहाँ के सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, वहाँ पर फार्मर्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, और उसकी बेस पर, और नॉट जस्ट एग्रीकल्चर में, सेंट्रिगो के अंदर इस वक्त आप अगर नूरशा में जाएंगे तो इस वक्त आपको हेल्थ
بینیفٹس بھی ملتے ہیں آپ کو, ٹیلی میڈیسن بھی ملتی ہے. تو پرپز یہ ہے کہ اس لوکل کمیونٹی میں, اس 10 کلومیٹر میں, اس 5 کلومیٹر کے کلسٹر میں ہم کام کر سکیں. آئی نو یہاں پر گرین ریولیوشن 2.0 کو بھی کچھ لوگ ریپرزینٹ کریں. اکثر ریجنریٹو ایگریکلچر کی بہت ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے. جب تک آپ ایک لوکل کمیونٹی, ایک لوکل ایریا کے اندر آپ چیزیں بلڈ نہیں کر پائیں گے, ارد گرد سے انفلوئنس آتا ہے. تو ہمارا فوکس سینٹریگو میں ہے کہ ہم ایک لوکل کمیونٹی میں بیٹھیں, وہاں پر ڈیجیٹل کیپیبلٹی بھی لائیں, فزیکل کیپیبلٹی بھی لائیں, جتنی سروسز لا سکتے ہیں ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک, چاہے وہ پروڈیوس بائی بیک ہے, چاہے وہ ڈرونز ہے. بڑے کھلے دل سے جو پارٹنر آیا ہم نے وہاں پر پارٹنر کیا ہے, اینڈ وی اوپن ٹو پارٹنرشپس اگین. تو کوشش یہی ہے کہ اس طرح کے 3 نہیں بلکہ 300 سینٹرز کھولے جائیں پاکستان میں, کمیونٹیز پہ فوکس کیا جائے, لوکل جگہ پر کلسٹرز بلڈ کیے جائیں, اور وہاں پر اینڈ ٹو اینڈ فارمر کے لیے سلوشن بلڈ کیا جائے. Great, thank you so much. Rosina, please tell us how your startup is helping farmers improve yields through some of the precision agriculture measures or services that you are providing, because I think that's again one of the very important pieces of modern agriculture that is missing in our part of the world. And how is the adaptation happening across the smallholders versus some of the more large holders and which are generally considered more progressive farmers? اگر اس کو آپ ٹرن آن کر لیجیے. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون اینڈ تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. میں بھی اردو میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے میرا انٹریکشن رہا ہے ریسنٹلی, ہم نے 5 سے 6 سٹیز میں پاکستان کی ایگری ڈرون کی سروسز جو ہیں وہ مہیا کی ہیں, پرووائڈ کی ہیں. اس کی بیس کے اوپر ہمیں فارمرز کا کیسا ریئیکشن آیا ہے, 1 ایکڑ سے لے کر 400 ایکڑ تک کے فارمر کو ہم نے انٹرٹین کیا ہے. تو وی انڈرسٹینڈ کہ کیا سائیکولوجیکلی وہ کس طرح سے سوچتا ہے, کیسے وہ کیسے اس کی کراپ کے اس کے کیا پین پوائنٹس ہیں بیسکلی, اور ان پین پوائنٹس کو ہم کیسے فارم مشینری کے تھرو, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے تھرو ایڈریس کر سکتے ہیں. جب ہم, جس طرح سر نے کہا کہ چینج کیم فرام ٹاپ ٹو باٹم کے آتا ہے, باجوہ صاحب نے جیسے کہا, فارمر کمیونٹی میں ایک بہت اچھی پریکٹس ہے شاید, آپ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بلیو کرتے ہیں. سو وین وی انیشیٹڈ آور سروسز, انہوں نے ہمیں کہا کہ میم یہ دیکھیے یہ لینڈ ہے, آپ ہمیں بتائیے, یہ ہاف ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہاف ہم اپنی کنونشنل پریکٹس پر رکھتے ہیں. ایکچولی مسئلہ جیسا تابش نے ہی ویری رائٹلی سیٹ کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کمیونٹی بلڈنگ نہیں ہے, جس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ کس پریکٹس کو فالو کر کے کس طرح کے ریزلٹس دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ٹیرن کو دیکھیں فرام سندھ ٹل جی بی, تو آپ کی جو سوائل کنڈیشنز ہیں, آپ کی ویدر کنڈیشنز ہیں, آپ کی ٹیرن کی ٹوپوگرافک کنڈیشنز ہیں, وہ سب چینج ہو رہی ہیں. تو آپ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کو لے کر کے پی سے سندھ تک نہیں جا سکتے. سو واٹ وی انالائزڈ کہ یہاں پر اڈیپشن, میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی چیلنج آیا, کیونکہ ڈرونس تھے, ایک تو ویسے ایکسائٹنگ لگتا ہے, دوسرا اس کے ریزلٹس جو تھے ایفیکیسی مور دین 80% تھی, جس سے جو اینڈ ہیلڈ تھی سر وہ مور دین 30% انہینس ہوئی ہے فارمر کی. تو ہمیں تو بہت زبردست رسپانس آیا. پیسٹ کنٹرول اس طرح کی چیز ہے جو کہ اگلے دن نظر آ جاتا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں. اب ہم نے فارمر کو لیوریج دیا, اس کو کہا کہ آپ اپنی مرضی سے چوز کریں پیسٹی سائڈ کو, ہم آپ کو ریکمنڈیشن نہیں دیتے, لیکن ہم آپ کو یونیفارم اسپریئنگ پریکٹس ایک چیز ہے, آپ کو جو لیبر کاسٹ ہے اس کے ایکویلنٹ لا کر ایک چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں, آپ اس کو اڈیپٹ کریں. اور الحمدللہ تھنگس رسپانس واز ویری پازیٹیو, لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اڈیپٹ کیا. ہم لوگ ایوری سیزن کے لیے پری بک ہوتے ہیں, مور دین 80% ہمارا ریٹینشن ریٹ ہے کسٹمر کے ساتھ. سو آئی بلیو کہ ایک ہمارا ایک بہت فوکسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں. دوسرا ہماری یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہم نیشنل ایویشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے اندر ہیں, وی آر پارٹ آف دیٹ ایکو سسٹم. ہم ڈرونس خود پاکستان میں اسمبل کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کاربن فٹ پرنٹ کو ریڈیوس کرنے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, جس طرح کہ فارمز کی جو ڈرونس کی جو باڈی ہے وہ ہم نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہم آرگینک مٹیریلز کو, جس طرح پٹسن ہے فار ایگزامپل,
ان مٹیریلس کو یوز کرتے ہوئے ہم کاربن فٹ پرنٹ کو بھی ریڈیوس کر رہے ہیں, میکنائزیشن کی اڈیپشن کے اوپر بھی جا رہے ہیں, اور ہم ناٹ اونلی اسپریئنگ پریکٹسز بلکہ کاؤنٹر اسپریئنگ پریکٹسز کے اوپر بھی نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ہمارے R&D کے پروجیکٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم جو فروٹ فلائز ہیں یا پھلوں کی جو مختلف فصلیں ہیں ان کے اوپر آپ اسپرے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ریزیڈیو آ جاتا ہے, آپ کی ایکسپورٹیبل نہیں رہتی کراپ, تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. سو میرا اپنا خیال ہے کہ فارمر جو ہے وہ اگر آپ اس کو اویئر کریں اور آپ اس کو ایک ایریا کے اندر ریزلٹ اورینٹیڈ کام کر کے دکھائیں تو وہ نیکسٹ ڈے وہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہی آپ کو اتنا بزنس ملتا ہے کہ کیونکہ فارمر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے یوٹیوب, اچھا ایک آپ یوٹیوب پر اگر آپ انالیٹکس نکالیں تو ہماری آپ ولیجز کے اندر یوٹیوب کانٹینٹ کی جو کنزمپشن ہے اسپیشلی ان ایگریکلچر سیکٹر سب سے ہائی ہے. سو یو سی یور سیلف کہ آپ کیا کیا مطلب جتنے بھی یہاں پر پارٹنرس ہیں کیا کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اور کتنی ریچ ہو سکتی ہے. اور تیسرا جو مجھے چیلنج فیل ہوتا ہے وہ لینگویج بیریئر کا ہے. ہمارے پاس انگلش کے اندر کانٹینٹ ہے, اردو کے اندر ہے, لیکن اگر میں کے پی میں جس طرح میں نے 5 سٹیز میں کام کیا ہے تو سر وہاں پر اردو مشکل سے سمجھتا ہے فارمر. وہ اس کو پشتو میں وہ اویئرنیس دی نہیں جاتی. وہ کیسے آئے گی؟ یا تو وہ آپ لوکلی اویلیبل ہو جائیں وہاں. آر ویژن از آلسو کہ ہم وی شوڈ میک آر سیلف اویلیبل ان ایوری ولیج آف پاکستان, تاکہ چاہے وہ چھوٹا فارمر ہے یا بڑا فارمر ہے ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکولنٹ ہونی چاہیے, میرا اپنا خیال ہے. تو باقی میرا خیال ہے کہ جو ویژن ہے چیزیں ہیں وہ ہوپ فلی اڈیپشن کے متعلق ہمیں اتنا چیلنج نہیں آیا. ایفیکیسی ہماری میکنائزیشن کے تھرو بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہے اس کا رسپانس بھی اچھا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم رائٹ پریکٹسز کی طرف جائیں تو ییلڈ انہینسمنٹ جو ہے اس کو جو پرومسنگ فگرز کے ساتھ اچیو کیا جا سکتا ہے, ڈسپائٹ کہ ہم نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر واٹر کی جو ہے وہ بھی کمی فیس کرنے والے ہیں, سیویئر کلائمیٹ چینج بھی فیس کرنے والے ہیں. وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. وی نیڈ ٹو پریپیئر آور سیلف فار دیٹ تھنگ. Thank you so much. And I think when you say seeing is believing, it's not just for farmers, it's for all of us. You know, once you see the results, then definitely the chances of others following you up is higher. And I remember, you know, my old days at Telenor when we were setting up Khushal Zimidar. And one of the things that we identified through research was that the outcome is the pride of the farmer. So if one farmer has achieved a certain kind of or a higher yield than the others, then he's kind of the celebrity that everybody wants to follow and they want to replicate what he's doing. So thank you so much for sharing these thoughts. We'll come back to you and ask about how can we kind of scale these up really rapidly to all parts of the country. So coming to Ehtisham, you have been working on the end-to-end solution as an end-to-end solution provider for the farmer when you were at Reap Agro, and now you've kind of changed your vantage point or approach to this, that now you're focused more on working with the small retailers which have which play a very important role in this agriculture value chain. They're not just distributors, but they're also the ones who train the farmers, educate the farmers. They're the problem solvers as well. So a lot of information is actually disseminated through them. So please tell us how Smart Dealers Technologies is kind of building up on the potential of this channel and contributing towards increasing the yields of the farmers. Thank you, Habib bhai. Assalamu alaikum. فرسٹ آف آل میں جس طرح حبیب بھائی نے بتایا کہ میں باخبر کسان ریپ ایگرو کا حصہ تھا, وہاں پہ ہم اینڈ ٹو اینڈ سولوشن لائک ہم فارمر کو اینڈ ٹو اینڈ مطلب ان کو ان کائنڈ انٹرسٹ فری لون دینا, ان کو ایڈوائزری دینا, ان کے رسک کو میٹیگیٹ کرنا اور ایٹ دا اینڈ ان کے انکم کو انشور کرنا, ہمارا ٹوٹل گول یہی تھا. 2019-20 میں وی فیسڈ اے لاٹ آف ایشوز ڈیو ٹو مطلب ہمارے کراپس پہ ہیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ افیکٹ ہوا, جس کی وجہ سے کافی زیادہ فارمرز بھی افیکٹ ہوئے, ایون ہم بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ افیکٹ ہوئے. تو اس ٹائم پہ بائر کا ایک پروڈکٹ تھا گوریلا, وہ بھی ہمارے ساتھ کافی زیادہ افیکٹ ہوا تھا, جو انہوں نے پھر ڈسکنٹینیو کر دیا.
بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نارملی ہمارے ہاں جو جتنے بھی پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں مطلب ہم ییلڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جب ییلڈ کے بارے میں بات آتی ہے تو یو ہیو ٹو سلیکٹ دا رائٹ سیڈ. جب آپ رائٹ سیڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ آیا کلائمیٹ چینج جو کہ ایک ریالٹی ہے تو اس کے لیے جو پروڈکٹس ایسے ہوں جو کہ مطلب ریزیلینس ہو کلائمیٹ کے ساتھ جو ہے نا مطلب وہ گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں. تو اور اس کے علاوہ نارملی جب ہم نے ریپیگرو میں کام کیا تو بھی مطلب ہم نے کافی زیادہ ایشوز فیس کیے جس میں سے ایشوز یہ تھے کہ نارملی کچھ لوگ ہائبرڈز یوز ہی نہیں کرتے تھے. وہ نارمل لوکل ورائٹیز جس سے جو ہے نا مطلب جس کو کون سی ورائٹی کہتے ہیں او پی ورائٹیز سوری تو وہ او پی ورائٹیز وہ نارملی یوز کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کی ییلڈ نارملی کم ہوتی تھی. ہم نے ان کو کنونس کیا ان کو جو ہے نا مطلب ہائبرڈ ان کو اسی راستے پہ مطلب تاکہ وہ ہائبرڈ یوز کرنا سٹارٹ کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی نارملی جو مائکرو اور اسمال ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہائبرڈ سیڈ ہے مطلب میں کوالٹی ہائبرڈز کی بات کروں گا لائک سنجنٹا ہو گیا بائر ہو گیا پائنیئر ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی کمپنیز ہیں تو ان کی پروڈکٹس کی اویلیبلٹی کافی زیادہ اس کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو اسمارٹ ڈیلر نے کیا ہم نے اسمارٹ ڈیلر سٹارٹ کیا نارملی جو مائکرو اور اسمال ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ملٹی نیشنل کے پروڈکٹس ہوتے ہیں لائک سنجنٹا تو خیر پروڈکٹ وہ ایک کلوز لوپ میں کام کرتے ہیں بائر ہو گیا پائنیئر ہو گیا تو اس طرح کی کمپنی جتنی بھی ہیں وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے نا اویلیبل کرتی ہیں لیکن دے ورک ود دا لارج مطلب ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے نارملی اور وہ کیش پہ سیل کرتے ہیں. تو مائکرو اور اسمال ریٹیلرز کے لیے وہ ان پٹس اپنے شاپ پہ اویلیبل کرنا تھوڑا سا ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے دے نیڈ کیپٹل. تو کیپٹل جب ان کے پاس نہیں ہوتا تو دے کیپ دا لوکل ہائبرڈز جو کہ کلائمیٹ ریزیلینس نہیں ہوتے نارملی مطلب ہوتے ہیں کچھ ہیں لیکن مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مطلب ڈسرسپیکٹ یا مطلب ان کی پروڈکٹ کو برا بلا نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریزیلینٹ پروڈکٹ ہے جس پہ 15-20 سال کام ہو چکا ہے تو ان کو جب آپ لے کر آتے ہیں مائکرو اور اسمال ریٹیلر کے پاس تو ان کے پاس وہ کیپٹل ہوتا نہیں کہ وہ کمپنی کو دے سکے. تو مائکرو اسمارٹ ڈیلر کر کے آ رہا ہے وہ ان کو پروڈکٹ اویلیبلی بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ BNPL بائی ناؤ پے لیٹر کا آپشن بھی دے رہا ہے. وی ہیو فنٹیک پارٹنرز اور ایون وی ہیو انشورنس پارٹنر ایز ویل تاکہ جو ہے نا ان دا لانگر رن ہم ریٹیلرز کے تھرو فارمرز جس طرح سیڈ پیسٹیسائڈز بیچ رہے ہیں اسی طرح وہ ان کو وہ فیسلٹیز بھی دے سکیں. اس میں ایگری ٹیکس بھی آئیں گے ان دا لانگر رن جو کہ اپنے سروسز فارمر کو دے سکیں گے تھرو آور ریٹیلرز نیٹورک. تو دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. میں سارا کچھ اپنا پچ کر رہا ہوں سوری فار دیٹ. I think you've raised a very good point, which is not just limited to small or micro retailers. Cash flow is a big problem for even larger retailers as well. I'm not talking about distributors, but retailers, because over the last year or rather couple of years, the cost of inputs has increased by almost 150 to 200%, which means the working capital has shrunk. So the number of SKUs that an agri retailer used to have at his shop has actually reduced while his investment into the business has increased, which has a lagging impact on the farmer because the availability of the right input at the right time is the challenge. So good to know. I think that's a very interesting approach that you guys are taking, and we would all like to keep a tab on how it is resulting into an increased yield for the farmer. Now, in the interest of time, I would request all of you to take about 3 minutes and talk about some of the long-term measures or policy measures that you would like to see happening, not specifically with respect to your organization, but overall agriculture sector. Definitely keeping the perspectives that you have and your learnings, but share with us some of your thoughts on some of the policy measures that you would like to see. It's the budget time of the year, and there are a lot of policies being presented at both provincial and federal levels. And we've got a few representatives here from those organizations and support groups. So, Baja sir, if you could share your thoughts on how we can spread the benefits of mechanization or accelerate the adoption of these mechanization measures across Pakistan.
Thank you, Habib Sahab. I think the best way of spreading the mechanization is through service provision. Government, public sector, private sector, corporate sector, the financial sector, they should join hands, and we should develop good service providers all across the country, because my understanding as a farmer is that mechanization is something that the farmer may not have to own, because normally our cropping system or cycle is to crop. So I have a tractor, I'm a 100-acre farmer, so I use it for 30 days, then I park it. So I have capex blocked, I have people for the maintenance, I have depreciation and everything. So if I have a service provider around my farm, and he can provide some good service provision, he's well trained, he has the fleet which is with zero downtime, which is very, very critical for farming. And he can give me good services. I will never own a tractor. I will never own an implement, because that is only for maybe 60 days. But if a service provider around, he will serve all of you, and he can do much better job, much better payback. But that needs a support from the public sector, from financial sector. And that is very, very critical. I quoted an example of losing every wheat around 2 million tons. Why? Because we have very old technologies. The combine comes in, that harvests, farmer goes for the next crop, and you see the germination of the wheat or in the field or in the following season. It's more than enough that you can grow another crop from that. So that's just because of the old technologies. The farmer gets 500 cheaper machine and doesn't care what it's losing. So if government removes duties and taxes, and probably which are nominal compared to what we lose every year on overall in agriculture, being an economy of probably more than 10 trillion, and the figures are we lose 20 to 40% from field to market, including horticulture, and if we go to just grains, it's just 10 to 15%. So look at the volume that we are losing every crop. And वो कहते हैं ना किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही. I see it's a very criminal on our part as a nation that we are losing for the last 70 years trillions of rupees every year, a sweat of the farmer, hard work, and the inputs, and we can simply not reap what we have produced. So the best is, I think, to focus on supporting good service providers, creating service providers across the country who can give good services to the farmers. And they have all kinds of equipment and implements, and they have a well-trained team, and they know agriculture. They can get into advisory for the farmers gradually, and I think that's the only way which I see as a farmer. Thank you. I think very relevant, especially when we are talking about increasing the yield. So even if we increase the yields by X%, we'll be losing 20 to 40% of it in post-harvest losses. So very pertinent to make sure that we address this issue while we are talking about increasing yield. So thank you so much. Tabish, your thoughts. You've been part of the working group. I know there were loads of recommendations, but what really stands out for you as a policy recommendation? Maybe a couple. Ji, thank you. So just to top things up, I think when we started, Nadeem Saab talked about collaboration. So I generally read a lot about agriculture, agtech also. A lot of times people ask what are the problems with agriculture, and generally we have a list of 10 to 12 major problems that we talk about.
biggest problem that I see, and this is a personal opinion, is there's a writer, his name is Shane Thomas, he writes aggressively about agriculture, and he talks about a zero-sum approach. And what a zero-sum approach means is my loss is someone's gain and someone's gain is my loss, so vice versa. So I think ek to on the collaboration front, I think we need to keep our ears and eyes and brains and hearts open and let anyone and everyone at least experiment what they're trying to do, maybe within a local community. So that's one of the things that I really think we should be doing. It's a country with 44,000 Mozas villages, 160 plus districts, 600 plus tehsils. So one player cannot cover all of this, millions of acres that we talked about. So I think number one, collaboration, ecosystem enablement. But what's the barrier that you would like to see removed through a policy measure? So generally from a policy measure, I think abhi thodi der pehle Green Revolution 2.0 ki baat hui. I think we need to go, as Bajwa Sahab also said, service providers ki baat unhone ki. We need to set up farmer facilitation centers with all ecosystem service providers and players sitting there. So not just the fact that this one certain provider has to sit here to be able to reach the farmer. So what I'm trying to say is, if we build an ecosystem, everyone should be given opportunity to actually reach out to the farmer and provide their services. So we need to get rid of the zero-sum approach, and I think policy has a big role to play where they say, okay, let's forget the zero-sum approach and let's come together and bring something up for the farmer. So one of the things that I do talk about, I think Salam Takaful is here, is the insurance bit. Farhan is sitting here, we've tried on 3 different crops, crop insurance हमने roll out की, हमने payouts भी दिए farmers को. But to get that sort of confidence with the insurer and the reinsurer and the farmer, और फिर उन्हें weather based index insurance समझाना, it's a lot of work. So we need more service providers, more players, more ecosystem players to come and help us build that confidence कि मिल के हम एक service provide करें as an input player, as a services provider, as an output off taker. पहली बात है. दूसरी बात, आई थिंक अगर बहुत क्वांटिफाइबल चीज़ की बात की जाए तो ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी, नॉट जस्ट ऑन द आउटपुट साइड बट मोर ऑन द इनपुट साइड. वी नीड टू हैव अ चेक ऑन काउंटरफीट प्रोडक्ट्स. वी नीड टू नो द ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, even fertilizer for the fact. There's a lot of counterfeiting happening. So अगर टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, we're already working on something that's called GPD, where we're putting QR codes on every single product of ours, so that जहाँ से भी product touch होता है, चाहे farmer उसको use करता है, चाहे field force उसको use करती है, चाहे retailer उसको use करता है, we know where the product is going, where it is eventually. So ये 2 चीज़ें हैं. I think broadly my favorites are tracking and traceability and insurance. So improve the track and traceability on inputs. That's what stands out for you. And Bajwa Sahab, reduce the duties and import hurdles when it comes to importing high-tech agriculture equipment, and also facilitate or incentivize the establishment of farm service centers. Yeah, and exposure of the farmer to the technologies, may it be here, may it be international, and especially the extension department, the government. That is very important. I think we should invite international players here in Pakistan and display or show their technologies, or we should take the farmers to and because 8 years ago I had the first international Agri Expo visit, and it was IMA, Italy, probably the second biggest in the world, and it took me 4 days to complete part of it. So I always say that if I go to one booth, I would laugh, and if I go to the other booth, I'll just be sad. There's so simple things we cannot produce locally, and why I would laugh that I got the solution that I need for my own farming. So that was an exposure, and that encouraged me so well that now, as an SME, I think we have the most modern fleet in Pakistan, and our exposure is giving us so much confidence that we are doubling and tripling in concepts in near future whenever we get a chance. Today we get the chance to import,
I will present a concept where you take corn from the cob on the plant to the storage without exposure. But you take milk from the milk powder to the storage. So without any exposure. So that will save corn in a big way, which is the biggest problem. You will see now autumn corn coming. It will be on every roof, every petrol pump, every side of the road, and fog is there, and the farmer is drying it from himself. So we are working on such innovations. We have just introduced auto steering. That's a fantastic innovation we did this year. We are focusing to avoid pre-emergence and post-emergence both on the crop, on the soil, because we will be going for mechanical weeding out with that auto steering, all in straight line. So these are the things that we need to, that comes through the exposure. And that I think government is sleeping, farmers they don't have the opportunity. The corporate sector is, I don't know what they are doing. So we all need to wake up. We have to get up and get going. And that needs... I think reimagining agriculture extension services, because they are, the kind of reach they have is probably second to none. So I think that's another very good point that I'll take from that. And now coming to Rosina, you have been, you mentioned that you're part of the NICAT and you guys are developing some parts of agriculture drones here in Pakistan. What would you like to see in the policy papers or steps taken at the government level that could help you extend the reach to the farmers, and also kind of incentivize or encourage the farmers to use this, so that a lot many farmers could benefit from the service providers like you? आप उसको turn on कर लीजिए. Thank you. So I think on the adaptation challenge, we need to monetize our airworthiness. We need to see what we can achieve through agri-drones and through these farm machineries, and what sort of impact they can have on overall yield. The government actually, Bajwa Sahab very rightly said that we need to see how we can, capitalize on these extension departments and all the networks. As you can see that every private enterprise who has a reach or access at village level, they have a very biased opinion towards their product. Only the government can have a very, very standard opinion against each and every efficacy of products. So they can have, channelize it, they can provide the awareness and true awareness in terms of true reviews. They can aware the farmer, because farmers reach out to these extension departments for the fair opinion. At grassroots level, I have spoke to many farmers. We recently, sprayed more than 2,400 hectares, in past 1.5 years. So what our experience is, they are looking for a very unbiased opinion for various products. So reimagining agriculture extension, that's one. And number two is that we need to have a policy. We need to have, relaxation in the imports as well, because in the drones, various parts, especially electronics, we import them. So government need to see how they can regularize this sector and how they can, provide subsidies against this. They can, even collaborate with the banks to make this technology more affordable for the farmer as well. So, if this machinery can cost us 1.5 to 2.2 million, somewhere in between, the small farmer cannot afford it. How you're going to make this technology more affordable, that is directly related to adoption of the technology as well. So I think all the major players can help and build an ecosystem around it, and can uplift the farmer. And
when you improve the whole life cycle of a crop, you are actually promising the more yield. So overall, you can, because agriculture is 24% part of GDP, you know, so how you are going to enhance this, we all need to play our own vital role into this and play, and, you know, capitalize our existing channels. Whenever I talk to government officials, they always talk about the new initiatives. I think we have enough network in every village, in every district level. We need to capitalize this. We need to ask them to, you know, work more or have, you know, access to each farmer and build those communities where we can pitch our services, and farmer then can choose us by his own will, you know. Great, thank you so much, Rosina. So coming to you, Ehtisham, access to information. We've already talked about how can we reimagine the extension services, but extension services also have a limit, irrespective of how big they are. And there are, you know, definitely when it comes to a public institute, there are, you know, so definitely it's not as efficient as private sector. So, you know, looking at smart dealer technologies, what are some of the hurdles or challenges that you see which could probably be, you know, taken care of through a policy measure that can help you, you know, serve your retailer network efficiently, so that eventually they are able to serve the farmers much more effectively as compared to what they're able to do now? थैंक यू हबीब भाई. नॉर्मली हमारे मतलब जो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, माइक्रो और स्मॉल रिटेलर्स जितने भी हैं उनको कैपिटल का एक इशू है, ठीक है. मतलब दे कैन नॉट अवेलेबल दोज प्रोडक्ट्स जो कि मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स है, दे कैन नॉट गेट दैट ऑन क्रेडिट, ठीक है. हम उस इशू को, लेकिन इससे मेजर इशू मतलब अगर हम यील्ड मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, यील्ड इंक्रीज़ की बात करते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर के मतलब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स ना आए, मतलब पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को इंश्योर करें कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट ना आए जो कि फार्मर की यील्ड को इफेक्ट कर रहे हैं. दे टेक इट एज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट, लेकिन जब वो उसको कास्ट करते हैं दे गेट समथिंग एल्स. और आई थिंक ताबिश भाई इस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा वो बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल भी आ जाएगा, लेकिन इफ़ देयर इज सच प्रोडक्ट, अगर हम कैपिटल अरेंज कर दें, हम प्रोडक्ट भी अवेलेबल कर दें मल्टीनेशनल की, लेकिन अगर लोकल प्रोडक्ट ऐसे हों जो कि नॉर्मली यील्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वी शुड हैव पॉलिसीज इन प्लेस जो कि फार्मर की, इवन द होल सप्लाई चेन इज डिपेंडेंट ऑन द, मतलब एक जगह पे मसला आता है तो कंपनीज, रिटेलर्स, फार्मर्स सब के सब इफेक्ट होते हैं. तो वी नीड प्रोडक्ट जो कि क्लाइमेट के साथ मतलब उनके अडॉप्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें, और दूसरी प्रोडक्ट को मतलब टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़. तो ये दो चीज़ें मेरी तरफ से है कि वी शुड वर्क ऑन दैट. Great, thank you so much. जी, Rosina wants to please. There is another challenge, Habib. Farmers community don't have their accounts, you know, or they only deal in cash. So here the fintechs can play a vital role, who can, you know, do the collaboration with the people like us who have direct relevance with the farmer, so that we can do the collections in time and through a fairer manner. So that a policy should be in this aspect as well. I think there's a panel in the later part of the day on financial inclusion of farmers and how financial services could be offered to them and bring them into the, you know, into the fold. So 3 or 4 things that stand out for me in terms of policy recommendations. One is reimagining extension services. Secondly, reducing the hurdles, especially custom duties and other kinds of taxes on import of farm machinery and other precision agriculture services, incentivizing the usage, and you know, also kind of incentivizing SMEs to come up with solution or service provision networks, and lastly a better track and trace of the inputs so that we get the right product to the farmer, so that then he can, you know, a few farmers see the results, or sorry, produce the results, the others see it, and then they can adopt it as well. So thank you so much for your insightful thoughts. I think we've got 5 minutes for Q&A, and then so I will take all the questions and then see if some of those could be clubbed and asked from these guys. If you could pass on
the mics. There are a few questions here, but remember at the end I will be asking a question, and I've already thought of it. So I hope you guys were paying attention. There's a goodie bag for those who answer it correctly. Sir, please go ahead. Thank you. Sir, it's very learned discussion by the panelists. I am Dr. Mohsin Kiani, working with the Ministry of Planning and Development as a sector specialist livestock. Sir, I have two queries for your discussion. First, is very rightly proposed by the panelists that the government should provide some support to the service providers so that they can access to the farmers and provide this, transfer these technologies. So what sort of business model or modality you are suggesting that the public and private can work to make this all happen, what you are suggesting? Secondly, in this cluster model, all what are suggested is to enhance the productivity is very good thing, but as my understanding, productivity is nothing unless it's converted into the money. The farmer become the profitable. So what you are suggesting that the model where the produce go to the market in these clusters. So kindly propose these two things. I think the question could not be answered in a very simplistic way, but I'll still give a chance to my panelists. Any other questions? Sir. मेरा नाम जी आबिद बुखारी है और मैं इरिगेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ. पिछले 25-30 साल से जो है ना प्राइवेट सेक्टर में एग्री इनपुट्स और रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें काम कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि पैनलिस्ट ने बड़ा वेरी राइटली दे हैव रेज दिस इशू कि जो मुझे इनकी डिस्कशन से नज़र आया है, मैं कमेंट भी करूँगा और आखिर में क्वेश्चन भी छोड़ूंगा, वो ये है कि बाय फार हमारा जो एग्री एक्सटेंशन नेटवर्क है प्रोविंसेस में आफ्टर द 18 अमेंडमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है. तो आप इसमें देखेंगे कि एक डिस्कनेक्ट जो है वो है जो यहाँ पे नए टेक प्रोवाइडर्स हैं. तो मेरा ख्याल है इसकी डायलॉग की बहुत ज़रूरी है कि इसको पॉलिसी लेवल पे ले आए और इसमें गुंजाइश भी है. गुंजाइश ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट दे हैव अ प्रोविजन फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए. दूसरी जो चीज़ है उसमें एक्सटेंशन सर्विसेज में अल्दो के दे आर वेरी वेल स्प्रेड आउट और उनकी रीच भी बहुत ज़्यादा है, इवन यूसी लेवल तक उनके नुमाइंदे होते हैं. तो मैंने जो चीज़ देखी है ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि दे लैक इन कैपेसिटी. ठीक है ना जी, अगर उन्होंने रीच आउट करना है फार्मर्स को, उनके लोग तो हैं, कभी उनके पास फ्यूल नहीं होता है प्रॉपर जिस तरह के पहले होता था कि एग्री इनपुट्स पे भी वो देते थे, सब्सिडीज़ भी थी, ये सारी चीज़ें थी. तो एक तो इसको भी पॉलिसी डिबेट का हिस्सा बनाया जाए कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दोज कैपेबिलिटीज़ ऑफ ए ऑलरेडी अवेलेबल नेटवर्क और इसको कैसे अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है. तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप केपी में देखें तो उन्होंने बाकायदा एक लेजिस्लेशन की थी वे बैक इन आई थिंक इट वाज इन 2002 और इवन अर्लियर, और उसके नतीजे में फार्म सर्विसेज सेंटर वजूद में आए थे. अगर आपके नॉलेज में हो, फार्म सर्विसेज सेंटर्स जो हैं बेसिकली दीज आर द बॉडीज़ डेवलप्ड बाय द फार्मर्स और उनके जो ओहदेदार होते हैं और जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं वो बेसिक किसी भी इलाके के अंदर जो है, एक तो ये है कि इनपुट की परचेज को लेवरेज कर सकते हैं. और वो लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ एक्सपीडाइट करें. थैंक यू. मैं ब्रीफ करता हूँ और सिर्फ ये पॉइंट पहुँचाना चाह रहा था कि इसको भी काइंडली ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि केपी में 70-80% फार्म सर्विसेज सेंटर्स जो हैं फंक्शनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है. और सूबों में भी इस किस्म के मॉडल्स को जो है वो लाया जा सकता है. तो ये कनेक्टिविटी जो है अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है. और लास्ट पॉइंट ये है कि लॉट ऑफ पीपल वोंट रियलाइज दैट बट वी आर बेसिकली गोइंग थ्रू क्लाइमेट चेंज हियर. ठीक है ना जी,
اکثر لوگوں کو, عام لوگوں کو, ہمارے فارمرز کو, دوستوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ گروئنگ پیٹرن بھی شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو کائنڈلی جو بھی ٹیکنالوجی آپ پیچ کرتے ہیں, لاتے ہیں, اس میں اس آسپیکٹ کو جو ہے وہ ضرور سامنے رکھا جائے. Thank you. Thank you so much. I think most of these aspects are already covered in the policy paper that we are working on, except for the reimagining of agriculture extension, where a lot of good work actually happened in Punjab. But the last 5 years mein, I think 3 different governments aayi hain. To pehle ne service centers ka concept aaya tha 2017 mein. Then the government changed. The next government dumped it. Then the next government came up with this reimagining of agriculture extension or agriculture extension 2.0. Then the government changed and I think it got dumped. So it's unfortunate, but yes, there has been a lot of thoughts given to it by the provinces. And yes, KBK has farm service centers functioning for quite some time. Any other questions before we try to, sir? I think there are 2 questions. There's one more. So that would be the last question. Sir, if you could just take 30 seconds. Sir, just short question with Rosina and Essen. On agronomic side, they both are working on precision agriculture like mechanization and drones. So what are the challenges you are facing on the recipe and formulation side of seed, fertilizers and the spraying ingredient which are available in Pakistani markets? Zabardast ho gaya. Last question le lete hain and then we will, okay, sorry. Sir, you have a question as well? Been increasing agricultural yield without knowing the soil health of the overall country. And as we all know that there was a program Extension 2.0 in Punjab where extensive soil sampling was done, but in KP and Sindh, are there any sampling in happening, or are there any policy side, the government policy side, are they planning to do any soil sampling? Because it is very important. Without knowing soil health, the agricultural productivity, growth, and the financial viability, also the environment perspective, it is very important to know the soil health of the overall agri-land. You're right. If somebody could pass on the mic to the gentleman on the left. In the meanwhile, I can tell you that this was probably the first one on top of our policy recommendations that data should be made public. It should be shared with everyone. So definitely soil health, and this comes under the access to information bit. Sir. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील ज़ीशान है जी, और आई एम रिप्रेजेंटिंग सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हियर. अभी रिसेंटली हमने SCCP में एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसका मकसद ही बेसिकली कमोडिटीज़ को प्रमोट करना है, डेवलप करना है. कमोडिटीज़ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जिसका फ्रेमवर्क SCCP बेसिकली बनाता है और रेगुलेट करता है. हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की, अदरवाइज भी बहुत सारी बात होती है फार्मर के लेवल पे इनपुट्स के हवाले से, या जो उनकी यील्ड है उसको बढ़ाने के हवाले से, या जो हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनके हवाले से. मैं बात करूंगा यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है आई थिंक दैट इज़ वेयर हाउसिंग. इस पे बात होती तो है लेकिन थोड़ी कम होती है. तो चूंकि ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर द SCCP एज ए रेगुलेटर, तो हम ये चाहेंगे कि इसमें भी आपकी जो भी पॉलिसी लेवल पे चीज़ें होती हैं डिस्कस, इसमें इस एस्पेक्ट को भी ज़्यादा कवरेज दिया जाए. कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनीज का जो फ्रेमवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसीट्स और उसके अगेंस्ट जो फाइनेंसिंग होती है, उसको भी ज़्यादा आई थिंक हाईलाइट करने की ज़रूरत है. उसको उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. उस हवाले से अगर कोई आपकी सजेशंस या कुछ भी फीडबैक हो. There is a group which is going to talk about it, right? So yes, supply chain efficiencies was one of the areas which were, so they hold on to your question. There's another panel of experts who actually dig deeper into this and will answer that question. So with that, I will just, unfortunately, I'll have to stop here. Sir, we can take it during the break. We're going to. अच्छा सर, चलें 20 सेकंड सर. जी, मैं डॉक्टर अनवार हूँ, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रहा हूँ. बाजवा साहब, आपने सही बातें की. आपने जो कमेंट किया ना, वो अपने हाथों की कमाई है.
اچھا ایسے ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا اپنے فیلوز سے مل کے. ایک چیز جو ڈسکس نہیں ہوئی ابھی انکریزنگ ایگریکلچر ییلڈ کے حوالے سے, وہ ہے ہمارا سیڈ سیکٹر. اس کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا. میرا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اس پہ اگر گورنمنٹ کی جو فارمز ہیں اس پہ آپ لوگوں کی جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے کیا جائے اور وہاں پہ سیڈ ملٹیپلیکیشن سینٹر بنائی جائیں. یہ میرا ایک آئیڈیا ہے, ایک تھیم ہے. اس ذریعے سے ہم سیڈ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور ایگریکلچر کی ییلڈ میں اس سے ایک بریک تھرو آ سکتا ہے. دوسری, آئل سیڈ کی بات نہیں ہوئی. ہم $5 بلین کا آئل جو ہے امپورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے میری 2 سبمیشن ہے اور کائنڈلی جو آپ ریکمنڈیشنز دیں تو اس میں ان کو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہائی لائٹ کیجئے گا. کہ ایک تو جو پام ہے وہ سکسیسفل ہے پاکستان کی اس بیلٹ میں جو کوسٹل بیلٹ ہے, ہم کیوں نہیں وہ ٹرائی کرتے. دوسرا, سویابین اڈاپٹ ہو چکا ہے اور اس وقت مور دین 100 پلاٹس ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں لگائے ہوئے ہیں اور اگلے سال وہ 1000 ہو جائیں گے. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ویری مچ سر, ویری ویلڈ پوائنٹس. آئی تھنک ہم نے ان پٹس کی بات کی ہے. آپ کا سوال ہے ان پٹس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹس ڈیفینیٹلی انکلوڈز دا سیڈز, اور باقی جو آپ نے بات کی آئی تھنک وہ پالیسی پیپر میں ہم نے ڈیٹیل میں کور کیا. ان دا انٹرسٹ آف ٹائم وی کونٹ ڈگ ڈیپر انٹو دس. وی آر ہوپنگ دیٹ ان اباؤٹ 3 months ٹائم وی ول بی ایبل ٹو رول اٹ آؤٹ فار آل آف یو. I think 90% of the work is done. It's just some of the finishing touches that are left, and I'm very confident that by the end of next quarter we will be able to roll it out and present it to all the policy making institutes and the governments. Based on the question that was asked earlier, do you want to make a comment? Just a quick comment جی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل شروع میں ایک بات کی تھی, آئی تھنک میں اسی پہ رہوں گا زیادہ. I'll just take 10 seconds. فارمر سروس سینٹرز کی بات ہوئی KP میں, آئی تھنک میکس اے لاٹ آف سینس. آپ نے بزنس ماڈل کی بات کی. آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے فارمر سروس سینٹرز بناتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ جی میرا گین کیا ہے یا آپ کا لاس کیا ہے یا وٹ ایور. تو آئی تھنک ہم لوگ وی اوپن ٹو دیٹ ڈسکشن. آپ آئیں, ہم لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں. ایک سینٹر بلڈ کرنے میں ہمیں 3 مہینے لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد لوگوں سے NDAs اور MOUs کرنے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں, پھر بزنس ماڈل بنانے میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ کچھ ہو نہیں سکتا. آپ رینٹل ماڈلس کر سکتے ہیں, آپ ریونیو شیئرنگ کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, بہت ملکوں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے. تو آلویز ہیپی ٹو ڈسکس دس. ہم نے فارمر سروس سینٹرز بنائے ہیں, ہم دوسروں کے فارمر سروس سینٹرز میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں ایز اے کمپنی. کسان کا انیشیٹو کریے, کمپنی FFC نے فیس کیا ہے, ہم سینٹریگو کر رہے ہیں, HBL بہت سارا کام کر رہا ہے. تو آئی تھنک بڑا آسان ہے بزنس ماڈل بنانا, پرووائڈیڈ کہ ہم اپنے دل دماغ اور اپنی پوری سوچ کو کھلا رکھیں تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. Your questions, and thanks to the panelists for their insightful knowledge sharing. Now it's my turn to ask the question, and I would go back to some of the use cases or success stories that Bajwa Sahab shared. So how much of Raya seed was he advised, so not from agronomists, but how much Raya seed was he advised as a farmer to use, or farmers are generally advised to use, and how much did he actually use to actually achieve a higher yield? Raise your hands if you want to. Where is the goodie bag? Probably once they see this, only then. We have the goodie bag? Okay. 1, 2, 3, 4. They're 2 very young guys. Sir, چونکہ آپ نے participate question نہیں پوچھا اس لیے I'll give you the first chance. So please, Bajwa Sahab, you tell us if he answered it correctly or not. السلام علیکم. آئی تھنک انہوں نے کہا تھا کہ جی 11 kg کا سیڈ جو ہے وہ نارملی استعمال کرتے ہیں, اور انہوں نے 3 سے 4 kg کا سیڈ استعمال کر کے 7 نہیں سر, میرے خیال میں سوال جواب غلط ہے سر, رائٹ؟ جی رایا کی بات ہو رہی ہے. جی رایا کے لیے دیٹ واز فار کاٹن. دیٹ واز فار کاٹن. تو سر پھر چلیں آپ بتا دیجیے, آپ کے پاس ہی ہیں. سوری سر 300 grams, 300 to 400 grams. نہیں سوری سر آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا یار. دے آر 2 very young guys, probably آپ ان کو دے دیجیے.
दोस्त अपने जरा इंट्रोड्यूस भी कराइएगा. And what brings you to the Agri-Tech conference? Probably you're the youngest here. My name is Mohammad Yusuf Khan. I'm from Cadet College, Hassan Abdal. So I've been joining the event, and the answer for the question was, I think he was asked to use 4 kg and he used 400 grams. So correct answer. Thank you so much. Congratulations. You've won the goodie bag. And that brings us to an end to this session. Thank you so much, Pakistan FinTech Network, for giving me this opportunity, and to all of you for listening to us. Thank you.